Ассалаумағалейкум, қадірменді қолға боксинг YouTube каналының көрермендері. Астанада 5 сәуір күні өтетін Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегіне орай Qazaq style-дің ең үздік деген нокауттарын сіздер үшін дайындап қойдым. Мархабат. Big right hand by Әлімханұлы hurt Nunez. Nunez trying to get off the ropes but cannot. There you see again. Punches with both hands. Looks like it was a left hook that ended things. 20 seconds remaining in the fifth. Punched over, McClellan has nothing to give. And the corner from McClellan is about to stop this fight. Left hooks. And Rudy Badagan before the towel could get thrown in. Может быть только тренер, если выбросить полотенце, потому что на самом деле очень сложные удары пропускает он носа. И вот он. Жәнібек Әлімханұлы и постоянно дергает он своего аргентинского соперника, заставляет его делать много лишних движений и тут же посылает его в первый нокдаун в данном поединке. Я қазір Жәнібектің күрзі жұдырығының өткен тіке соққы болды, және екінші соққыдың да ектің астынан кеткенім міне бұл нокаут енді. Бұл жерден енді бұндай соққыдан кейін ояну бұл оңай болмайды қазір. Жәнібек Qazaq style. This is the end. Listen to this. Жетеуінде қарсыласын мезгілінен бұрын жеңді, ал Денни болса бұған дейін өткізген 15 кездесуінің 14-інде жеңді, және тек соның 8-інде қарсыласын мезгілінен бұрын тұтқан болады. Қазір міне тамаша! Жәнібек Әлімханұлы қарсыласын ұйықтатып тастады. Жоқ, қазір мен қалай... From the team directly, he did tell us though that, oh, nice uppercut, wobbles the legs of Butler here in round 2. Big shot, and Butler is down. 3, 4. 5 seconds is a long time, and I don't think he can hold on for that long. Janibek, jab, left hand, another left hand, sends now the crowd on their feet. Janibek looking to close the show. Again goes down. That is it. He may change tonight, but he's showing the will that he said he had. But this is not the place you want to be against Janibek Әлімханұлы. I think David Fields will stop this fight. The legs are buckled and no reason to receive any more punishment as Janibek Әлімханұлы is the unified middleweight champion of the world. Jaw might be a worry there. Is he going to look great? The swelling around his mouth, and perhaps there is an issue as well with his jaw. As he takes another big shot, and that might be it. And that is a stoppage. Out of this man, Janibek, he just went to work. He was toying with Mikhailovic, and he looked down and out, Pete, but somehow he got out of this alive. Well, I said before the fight, Megan, his left uppercut was the money punch. We saw that so early, and look at him tagging. His precision, his power, his placement was supreme. And I actually thought he was gone after 2 rounds. And as Sam said, I think he paid the price. We saw him go down there, but I think it should have been stopped after 2 rounds. I don't know how he survived. Andre, it was a testament to